So we have 5 types of white blood cells: basophils. Basophils account between 0.1 and 1% of total white blood cells. It's involved in allergic reactions. basophils عادة بيتدخلوا لما بيكون عندي allergy. For example, هلا إذا مثلا الواحد عنده حساسية على الغبار أو إذا شم بعض الأشياء بيتأثر أو بيحسس عليها، فهون مين بيتدخل بهيدي الحالة لحتى يدافع عن الجسم؟ هو البيزوفيلز. فإذا هو involved in allergic reactions. eosinophils كمان they involved in allergic response. Also, it helps the immune system to destroy substances produced during the immune response. The important point here فإذا الإيوزونوفيل هو slightly phagocytic. neutrophils هني أكتر cells، أكتر white blood cells موجودين بالجسم. هني أول cells بيتدخلوا لما infection أو other foreign materials بيدخلوا على الجسم، أو حتى إذا في عندي injury، إذا انجرح الجسم بأي محل، أول شيء بيتدخل بهيدي الحالة هو neutrophils. والneutrophils are effective phagocytes. Then monocytes are also effective phagocytes. هنحكي مع المونوسايتس بالتفصيل بعدين. lymphocytes كمان هني جزء من الوايت blood cells account between 20 and 25%، وهني عبارة عن T cells, B cells and natural killer. We will see the function of each during this lecture. فإذا lymphocytes can control the immune response and destroy any invading organisms. أي foreign organism بيدخل على الجسم، الليمفوسايت كمان قادر يتصدى له في حال النيوتروفيلز والمونوسايتس ما قدروا يعملوا شيء. اوكي، فإذا نحن قبل حكينا انه الانفلاميشن هي reaction of vascularized living tissue to local injury. And when I say vascularized living tissue, what are the cells and components of vascularized connective tissues? You should know that the cells and components of the vascularized connective tissues are the following, are given in this table. So the intravascular blood cells are the neutrophils, monocytes, eosinophils, lymphocytes, basophils, and platelets. The connective tissue cells are the mast cells, fibroblasts, which produces collagen. Collagen is a very important protein found inside our body. We have macrophages and lymphocytes. Extracellular matrix components. Extracellular matrix components, so this is outside the cell. Collagens, elastin, fibronectin, laminin, and proteoglycans. These are proteins. الكولاجين هو الذي أكثر شيء موجود بالجسم. الفايبرونكتين لما بقول fibrin هون it's related to the to fibrin. Laminin هو protein of the extracellular matrix. So the predominant type of cell in the inflammatory response varies with the age injury.
أول شيء فإذا in the first several days neutrophils predominate during the first days، ولكن النيوتروفيلز are short-lived، ما بيبقوا كتير. They disintegrate and disappear after 24 to 48 hours. طيب إذا النيوتروفيلز ما قدروا تصدوا للأنتيجين، مين بيجي بعدين دور المونوسايتس. المونوسايتس فإذا هني white blood cells they differentiate، حيصير في عندنا differentiation للمونوسايت into macrophages. These cells are very long lived، بيبقوا فترة طويلة up to months، على حسب هون الجرح. إذا الجرح كتير كبير أكيد حيضل يبقوا يشتغلوا لفترة طويلة لحتى يلتئم الجرح ويصير فيه complete healing. أو إذا في external foreign materials كمان حيبقوا يتصدوا لها لحتى يقضوا عليها. هلا هون ال size وال shape وال chemical and physical properties of the biomaterial are responsible for variation in the intensity and duration of inflammatory or wound healing process. طبعا قديش هالwound healing هالhealing process بدها تستمر هيدا بيتعلق بالsize of the biomaterial, shape of the biomaterial, the chemical and physical property of the biomaterial. هو بيحدد قديش حتضل قديش حتاخد وقت الهيلينج بروسس. اوكي let's complete in this slide. We can see the time duration of inflammatory reaction. فإذا هون فينا نشوف إنه الانفلاميشن أول شيء الانفلاميشن process can be classified as either acute or chronic. The first response أكيد هو الacute inflammation. الcells يلي هني predominant in the acute inflammation are the neutrophils, eosinophils, basophils. هني أول cells عادة بيتدخلوا لما بيكون عندي injury أو بيكون عندي antigen أو أي شيء غريب بيدخل على الجسم. طيب in the chronic inflammation the predominant cells مثل ما شايفين هون حسب الكيرفز عندي الماكروفاجز. اوكي أكتر شيء عندي الماكروفاجز. in the granulation tissue step بالجرانيوليشن بمرحلة الجرانيوليشن تيشو فإذا كمان هون عندي الفورين بادي جاينت سيلز fibroblasts اوكي كمان بيكونوا موجودين. فإذا بهيدا التيبل نحن عم نشوف شو هن البريدومينانت سيلز حسب الانفلاماتوري حسب الريسبونس إن كان inflammatory response أو granulation tissue phase. And here note that the predominant type of cell in the inflammatory response varies with the age injury. And note here just a note that the intensity and duration and time duration of inflammatory reaction may characterize the biocompatibility of a biomaterial. طبعا إذا الريسبونس طول أخذ وقت طويل وضل عنا activation للسيلز
لفترة طويلة، فإذا بهالحالة نحن بنكون عم نحكي إنه البايوماتيريال ما كتير compatible. هيدي نقطة كتير مهمة بالبايوكومباتيبيليتي. So الانفلاميشن مثل ما قلنا can be classified as acute or chronic inflammation. In acute inflammation, أول شيء in acute inflammation the main characteristics here are the exudation of fluids and plasma proteins and the emigration of leukocytes يلي هن white blood cells from the vascular to the perivascular tissues and the injury. لما بقول هون أنا in the injury أكيد برجع على implant، كنا أحكي عن implant site. فإذا acute inflammation is the initial response of the body and is achieved by the increased movement of the plasma and leukocytes from the blood to the injured tissues. Acute inflammation is of short duration، ما المفروض تبقى وقت طويل from minutes to days, and this depends on the extent of the injury. طبعا emigration of leukocytes of white blood cells is assisted by the adhesion molecules present on leukocytes. In chronic inflammation، الchronic inflammation فإذا هي هون عندنا persistent inflammatory stimuli lead to chronic inflammation. The chronic inflammatory response to biomaterial is confined to the implant site. طبعا هي تقتصر على الامبلانت site. الchronic inflammation هي characterized mainly مثل ما شفنا بالتيبل قبل. It's characterized by the presence of macrophages, monocytes, and lymphocytes, with the proliferation of blood vessels and connective tissue. Also, note here that the mononuclear lymphocytes and the plasma cells play an important role in antibody production. هلا mononuclear lymphocyte، لما بقول أنا mononuclear lymphocytes هني المونوسايت والليمفوسايتس، لازم تعرفوا هذه النقطة. طبعا هدول بيلعبوا دور كتير مهم in antibody production. antibody production يلي هن بدهم يواجهوا الانتيجين، والانتيبادي عادة هو الامينوغلوبين. It's a large protein. وهذا large protein اللي هو الانتيبادي is mainly produced by plasma cells that is used by the immune system to neutralize pathogens such as, let's say, pathogenic bacteria and viruses. This is an important point. This table lists the tissues that contain cells belonging to mononuclear phagocytic system and reticuloendothelial system. طبعا لما بقول أنا mononuclear phagocytic system كون هون عم أحكي عن المونوسايتس والماكروفاجز. لما قلت قبل mononuclear lymphocytes كون عم أحكي عن المونوسايت والليمفوسايتس. بالمونونيكليير phagocytic system أو اسمه reticuloendothelial system عندنا هون list of tissues that contain cells that belong to MPS and RES. For example, liver
contain cells يلي هن الكابفر cells. bone marrow كنا عم نحكي عن الماكروفاجز. bone osteoclasts. lymphoid tissue كنا عم نحكي هون عن dendritic cells. الimplant sites كنا عم نحكي عن inflammatory macrophages. فإذا this table also should be remembered. This is concerning the inflammation process. Now after the resolution of acute and chronic inflammatory responses, granulation tissue is seen, and these granulation tissues are confirmed by the presence of macrophages, fibroblasts, and fibroblasts mainly. هلا شو هن الفايبروبلاست؟ هن cells in the connective tissue وهن المسؤولين عن the production of collagen and other fibers. فإذا خلال يوم within one day following the implantation of the biomaterial, the healing process is initiated by the action of monocytes and macrophages. يعني granulation tissue بشكل عام هي لترقيع الجرح مثل ما يمكن شايفين بالصورة هون. formation of granulation tissues or granulation tissue development بتصير يبين معنا الجرح بهذا الشكل. فإذا عندنا new connective tissues form on the surface of the wound during the healing process. طبعا the granulation tissue grows from the base of a wound and is able to fill the wound of almost any size. طبعا هون the granulation tissues will be formed on the whole wound. In this phase, granulation tissue development, fibroblasts and vascular endothelial cells proliferate. كلمة proliferate يعني بيتكاثروا and begin to form granulations. طبعا depending on the extent of the injury, granulation tissue may be seen as early as 3 to 5 days following the implantation of a biomaterial. طبعا هذا حسب الانجري وحسب البايوماتيريال. الجرانيوليشن تيشو ممكن يبين بعد between 3 to 5 days following the implantation of the biomaterial أو أكثر من هيك. This depends on the extent of injury and this depends on the biomaterial. الفايبروبلاست طبعا أي شيء بقول آخر شيء بلاست بينتهي بكلمة بلاست يعني هو هون عم نحكي عن cell which is undifferentiated. نحن حكينا قبل عن فكرة ال differentiated cells وال undifferentiated cells. الفايبروبلاست هني undifferentiated. طبعا الفايبروبلاست participate in the repair process by differentiating into myofibroblasts, which are cells involved in the inflammatory response to injury.
as a myofibroblast. Here is a definition of myofibroblast. It's a cell that is in between a fibroblast and the smooth muscle cell in phenotype, and is responsible for the wound contraction seen during the development of the granulation tissue. In this diagram, you can see the approximate times of the different phases of wound healing. فإذا الانفلامation process بتبدأ هون بعد يوم تقريبا من الامبلانتيشن، ممكن تستمر several days، تنتهي بعد 1 or 2 weeks. The formation of granulation tissues is seen here in this green box at days to weeks. فإذا لازم تعرفوا هيدي المعلومة، نحن حكينا عنها قبل، بس هيدا تقريبا diagram بيلخص بيعمل approximation for the time for the different phases of wound healing. طبعا following the granulation tissue development comes the foreign body reaction to biomaterials. The foreign body reaction is composed of foreign body giant cells. Giant cells هن طبعا union of several distinct cells. فإذا foreign body reaction composed of foreign body giant cells and the components of the granulation tissue seen before. يلي هن الماكروفاجز، الفايبروبلاستس، capillaries in varying amount depending on the topography of the implanted material. لما بقول هون بحكي عن التوبوغرافي يعني احكي عن السيرفس اذا كانت smooth or rough. If we have smooth surfaces, the foreign body reaction is composed of a layer of macrophages, 1 or 2 cells in thickness. بينما for rough surfaces, the foreign body reaction is composed of macrophages and foreign body giant cells. Now the end stage healing process to biomaterial is fibrosis. آخر stage آخر phase بالhealing process هي fibrosis and fibrous encapsulation. طبعا هون in this phase هيكون عندنا repair of the implant site, and this involves the replacement of the injured tissue. As an injured tissue is replaced and the connective tissues are replaced. This repair depends on the proliferative capacity of the cells, the extent of the injury, the persistence of the tissue framework of the implant site.